Okay, let's begin the class, shall we? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Hello, Arya, Morin, Zini, and Kanaya. Welcome back. How are you guys doing this evening? Are you guys doing great? Doing okay? Doing well? Alhamdulillah, nobody's sick today. Mudah-mudahan gak ada yang sakit ya, hopefully. Right, tadi Miss bilang, doing good. Nggak boleh bilangnya, oh ada Tiara. Hang on. There is Tiara. Tadi Miss tanya, how are you doing? Are you guys doing great? Doing well? Nggak boleh bilangnya doing good. Walaupun nanti kalian bakalan dengar penutur asli bahasa Inggris, mostly the Americans, bilangnya seperti itu. I'm doing good. Nah, itu salah ya, karena kata kerja do atau doing harus diikuti dengan adverbs. Well, bukan adjective. Okay, let's begin this lesson. Now, as you can see, today's lesson is about expressing opinions, how to ask for and give opinions. Zahra is here. Good. Welcome, Zahra. As I was saying, today you're gonna be practicing how to express your opinions. Ini berguna banget kalau kalian sedang diskusi. Terutama kalau di pelajaran bahasa Inggris suka ada acara debat ya, debat dalam bahasa Inggris, suka ada kompetisi berdebat dalam bahasa Inggris. Nah, dalam debat ini kita beradu argumentasi, memberikan opini kita, pendapat kita, dan bagaimana cara mempertahankan pendapat kita. Okay, before we open your new handbook, I want you to watch this video first. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Poliden Adhesive What are some ways to give an opinion? What are some ways to ask for an opinion? Listen. Terry says I should quit my job if I'm unhappy. What do you think? I think you shouldn't rush into any decision. If you're really serious about quitting, you need to have a plan. Well, that makes sense. Building conversation skills with Jennifer. Many of our conversations prompt us to offer an opinion. To express our view, we often use the words, I think. I think you shouldn't rush into anything. I think you need to consider all your options. We can also invite others to give their opinion on a matter, like the man did in the conversation you just heard. What do you think? Listen to a few more conversations and try to catch other ways to give an opinion and ask for one. What a great movie! Did you like it? Yeah, I liked it overall, but I feel the casting was a little off. I'm not sure they got the right people for the supporting roles. Perhaps, but if you ask me, the writing was brilliant. Let's add these expressions. Did you like it? I feel, or I feel that. I'm not sure, or I'm not sure that. If you ask me. Have you given some thought to Paula's offer? Yes, I thought a great deal about it over the weekend. And all things considered, I think it's my best option. That's terrific news. You're making a good decision.
Let's add the new expressions. Have you given some thought to that? Have you given some thought to Paula's offer? All things considered, Jeremy sent us an email. He's proposing something entirely different this time. Yeah, I read his message. What's your take on that? Well, in my opinion, it's not an easy solution, but it's worth considering. What are your thoughts? Is it too risky? Not at all. It's bold, but I believe it's doable. we can add some more expressions, like, what's your take on that? What are your thoughts? I believe that. All these expressions are fine for personal or professional exchanges. I hope you found it useful to listen to these conversations. Okay, let's go back from the beginning. Nanti Miss tambahin kasih penjelasan. What are some ways to give an opinion? What are some ways to ask for an opinion? Listen. Terry says I should quit my job if I'm unhappy. What do you think? What do you think? Now, we can use this sentence to ask for an opinion. This is very common, very basic. You can use this both in formal and informal situations. I think you shouldn't rush into any decision. I think this is also very common. You can use it both in formal and informal situation. Jadi yang tadi nih, dua kalimat tadi, what do you think? Kalimat tanya untuk menanyakan pendapat orang lain. Ini yang sangat standar, paling sering dipakai. I think itu cara menjawabnya juga sama, yang standar banget, dipakai umum untuk situasi resmi dan yang sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari. If you're really serious about quitting, you need to have a plan. Well, that makes sense. Nah, ini untuk menunjukkan agreement that makes sense. Masuk akal sih. Building conversation skills with Jennifer. Many of our conversations prompt us to offer an opinion. To express our view, we often use the words, I think. I think you shouldn't rush into anything. I think you shouldn't rush into anything. Ini artinya nggak usah terburu-buru ngambil keputusannya. I think you need to consider all your options. I think you need to consider, bacanya bukan consider. You consider all your options. Pikir-pikir dulu deh pilihannya. We can also invite others to give their opinion on a matter, like the man did in the conversation you just heard. What do you think? Nah, penggunaan kalimat what do you think boleh dilengkapi. What do you think about? What do you think of? Diikuti dengan kata benda. What do you think of the movies? What do you think about the dress? Listen to a few more conversations and try to catch other ways to give an opinion and ask for one. What a great movie. Did you like it? Yeah, I liked it overall, but I feel the casting was a little off. Now, did you like it? Ini sebenarnya yes no question, boleh dijawab pendek. Tapi karena ini kita lagi menanyakan pendapat, jadi jawabnya jangan cuma yes I did, no I don't, diberikan reasons. Alasannya kenapa you liked it or you didn't like it. Yeah, I liked it overall secara keseluruhan, but I feel the casting was a little off. A little off ini nggak cocok maksudnya. Artinya bisa macam-macam ya. A little off bisa sedikit aneh, a little off sedikit nggak cocok. Casting ini pemerannya. I'm not sure they got the right people for the supporting roles. Pemeran pembantu, bahasa Inggrisnya supporting roles. I'm not sure they got the right people for the supporting roles. Perhaps, but if you ask me, the writing was brilliant. Perhaps artinya sama dengan maybe. Maybe
But if you ask me, tapi kalau bertanya gue nih, the writing was brilliant. Naskahnya, writing itu yang ditulis dalam naskah, naskahnya bagus banget. Let's add these expressions. Did you like it? I feel, or I feel that. I'm not sure, or I'm not sure that. If you ask me. Have you given some thought to Paula's offer? Yes, I thought a great deal about it over the week. Given some thought to Paula's offer? Have you given some thought? Thought di sini bukan kata kerja dari kata kerja think, bukan bentuk kedua atau ketiga dari think, tapi ini kata benda. How do I know that? Because menggunakan some. Some itu selalu diikuti dengan kata benda. Bisa kata benda yang bisa dihitung, countable nouns, atau yang nggak bisa dihitung, uncountable nouns. Have you given? Nah, ini nanti kalian belajar lagi tenses present perfect. Setelah have, diikuti dengan verbnya. Verb ketiga nih, given. Yang kata kerjanya yang ini ya, given. Have you given some thought? Apakah kamu sudah pikirin nih untuk tawarannya Paula? Offer artinya tawaran. Yes, I thought a great deal about it over the weekend. I thought a great deal about it. Nah, saya udah benar-benar mikirin secara matang. And all things considered. Dan semua sudah dipikirkan. I think it's my best option. Nah, I think itu juga menunjukkan to express your opinion. And all things considered, I think it's my best option. That's terrific news. You're making a good decision. Let's add the new expressions. Have you given some thought to that? Have you given some thought to Paula's offer? All things considered. Ini jangan salah pakai preposisi ya. Jadi kalau setelah give some thought pakai to, nggak boleh pakai on. Karena dari kata kerja give it to me. Give diikuti dengan object, diikuti dengan to. Jeremy sent us an email. He's proposing something entirely different this time. Send us an email. Nah, tadi kalau dengar ya, kalian sudah belajar kemarin linking sound, connecting the consonant sound to the next vowel. Ini akhirannya bunyinya T. Kalau cuma berdiri sendiri, kata kerja send, T-nya nggak kedengeran. But when there is another word after the word send, kita sambung bunyinya. Sent us. Jeremy sent us an email. An email disambung juga, an email. Sent us an email. He's proposing something entirely different this time. Yeah, I read his message. What's your take on that? What's your take on that? Ini yang bisa, ini termasuk yang casual ya, everyday conversation, kebanyakan penutur asli. Pakainya ini, what's your take on that? Well, in my opinion, nah ini termasuk yang standar juga, sama dengan I think. Kemudian ditanya balik, what are your thoughts? Nah, nanya balik, asking for his opinion. Well, in my opinion, it's not an easy solution, but it's worth considering. What are your thoughts? Oh, tambahan lagi, worth. Harus diikuti dengan verb ing. Ini kesalahan paling sering Miss denger nih. Kalau orang Indonesia bilangnya pakai to setelah word. It's worth to try. Harusnya it's worth trying. It's worth reading. It's worth watching. It's worth considering. Worth it. It's worth it. Nah, ini juga suka salah tulis nih. Sering lihat tulisannya begini. Worth it. Harusnya dengan it pronoun. It's worth it. Nah, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Is it too risky? Not at all. It's bold, but I believe Not at all. Kalau orang Inggris T-nya jelas kedengeran. Not at all. Not at all.
Not at all. It's bold, berani. Bold di sini artinya berani, beda dengan bold, rambut, botak, kepalanya botak. Pakai O ya, kalau botak kepalanya pakai A. It's bold, berani, keputusannya berani, but I believe it's doable, bisa dilakukan. Doable. I believe it's doable. We can add some more expressions, like, what's your take on that? What are your thoughts? I believe that. All these expressions are fine for personal or professional exchanges. I hope you found it useful. Okay, that's the end of this video. Now let's go to your handbook. Kita buka dulu handbooknya. Ada beberapa tambahan. Tadi sudah banyak juga ya dari video. Ekspresi yang bisa kalian gunakan when you want to ask someone for their opinions or when you want to express your own opinions on certain topics. Nggak perlu dihafal semua. Pilih aja yang gampang dihafal atau yang keren. Now, let's take a look at some of the expressions here. These are some of the expressions that you can use to ask for opinions. What do you think? What do you think about? Boleh. What do you think of? Juga sama. What is your opinion about? Sebutkan topiknya. What are your thoughts on? Tadi sudah. What are your views? Nah, ini sama. Views dengan thoughts pengertiannya sama. Pandangan. Apa pandanganmu tentang permasalahan ini? What are your views on? What about or how about? Nah, ini pengertiannya sebenarnya nggak ada beda. Sama artinya menanyakan pendapat, tapi penggunaannya aja ada sedikit perbedaan. Kalau contoh, kita mau kasih pendapat liburan. Kitanya next vacation, what about going to the mountain? Let's go camping. Ternyata yang dikasih pendapat nggak setuju nih. Kak dia nggak mau, I don't like mountains. Kemudian kita kasih pendapat lain lagi nih. Another suggestion, how about? Ya, jadi berikutnya pakai how about. Kalau what about bertanya, how about giving another option? Alright, do you have any idea? Nah, ini juga termasuk yang basic, sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kalian tinggal pilih aja yang gampang. Ingat, nggak perlu dihafal semua. Yang standar, what do you think? What is your opinion about? Do you have any idea about? Disebutin topiknya. Berikutnya, cara meresponnya. Giving your opinion. In my opinion, tadi juga sudah ada, I think, atau I think that, atau I honestly think that. Nah, ini lebih lengkap lagi. Sejujurnya, atau yang lagi ngetrend jujurly. Nah, ini dia bahasa Inggrisnya. I honestly think, to be honest, sejujurnya, ini juga sama. I believe that, atau I strongly believe. Saya believe di sini artinya bukan percaya. Maksudnya pendapat saya yang kuat, pendapat kuat saya. From my point of view, nah ini biasanya untuk menjawab pertanyaan, what are your views on this matter? From my point of view, personally speaking, I believe, nggak perlu pakai personally speaking juga boleh, I believe. Di sini juga sama, artinya bukan saya percaya, tapi my opinion is, to my mind, nah ini termasuk yang formal. To my mind, pasangannya pakai to. As far as I'm concerned, sepengetahuan saya, ini artinya. Concern itu sebenarnya artinya, concern, khawatir, dipikirkan. Nah, kalau di sini artinya as far as I'm concerned, sepengetahuan saya. Oke, kita lanjut lagi. Tinggal dipilih aja mana yang paling gampang. Minimal 3 ya, supaya kalian ada banyak perbendaharaan kosakata. Oke, sekarang kita latihan dulu nih. Speaking practice berpasangan. Pasangan pertama, for this dialogue, it needs more salt.
Arya dengan Morin. Morin yang jadi X, Arya yang jadi Y. Go ahead, Morin. What do you think of the food? Arya. I think it needs more salt. Yeah, you're right. Well done. Soto ayam. Spicy chicken soup. Soto ayam is a type of chicken soup. What do you think about the food? Nah, boleh diganti dengan about juga. I think it needs more salt. Perlu tambahan garam. Kurang garam nih. Yeah, you're right. Great. Next dialogue is for Zihni and Kanaya. Should I ask for a raise? Ini artinya minta naik gaji. Saya perlu minta naik gaji nggak nih? Yang jadi X Zihni, yang jadi Y Kanaya. Go ahead, Zihni. Can I ask you for your opinion? Opinion. O-nya bunyinya opinion. Opinion. Good. Sure, what is about? Do you think I should ask for a raise? I think you should. You've been working there for 10 years and they haven't raised your salary, not even once. Good. Thanks. I really Appreciate your opinion. your opinion. Opinion. Good. Nah, ada yang lupa nih, nggak disambung. Can I ask you for your opinion? Bunyinya e. For-nya nggak terlalu bulat, bunyinya jadi for your opinion. Sure, what is it about? Nah, bisa disambung juga nih. Is it about? In American English, the T in the middle sounds like a quick D. Quick D, bukan bunyi D beneran ya. What is it about? Kalau pakai British English, what is it about? What is it about? Do you think I should ask for a raise? Intonasinya naiknya karena kalimat tanyanya bukan pakai WH question. Do you think I should ask for a raise? Should, L-nya silent. I think you should. You've been working there for 10 years and they haven't raised your salary, not even once. Thanks, I really appreciate, really seperti namanya bunyi Y. Nanti ada belajar lagi nih. I really appreciate your opinion. Nah, salary. Salary artinya pengucapannya sama dengan salary. Salary artinya gaji. Ada satu lagi yang disebut dengan wage. Wage artinya upah. Kalau salary biasanya dibayarkan per bulan, tapi kalau wage seperti di Amerika dihitungnya per jam, dibayarkannya per minggu. Itu yang disebut dengan wage, minimum wage. Nah, itu sering di Amerika. Contoh yang bekerja di fast food restaurants, mereka dapatnya wage. Minimum wage-nya kalau nggak salah baru $7 ya per jam, $7 per hour. Dibayarnya per minggu. Nah, itu dia. Perbedaan dengan di Indonesia ya. Alright, kita lanjut lagi. Great. Nah, kita ke sini dulu. Sebelum ke sini, kita ke main games dulu. Nah, opinion and thoughts artinya sama. Sekarang kita lanjut dulu latihannya ya. Berikutnya Tiara. Dipasangkan kalimat ini disambungkan dengan frase yang ada di atas. Hey Tiara, some people Tiara, your turn. Yes, Miss. Some people eating fish and yogurt at the same time causes a severe
skin disease. Kira-kira yang mana nih? Nggak mungkin some people opinion. Nggak mungkin some people am concerned. Ayo, yang mana nih? Some people totally agree. No, some people totally agree. It's not that. Ada satu lagi yang paling tepat. Ayo. Kelihatan nih, kelihatan nggak? Nggak mungkin some people am afraid I have to disagree. Ya, berarti yang mana nih? Ayo, yang mana Tiara? You think hard. Udah dikasih bantuan, udah dikasih clue nih. Nggak mungkin opinion, nggak mungkin yang pakai am. Tadi totally agree-nya salah. Berarti tinggal think you wrong atau believe that. So which one is it? Some people believe that Eating fish. fish and yogurt at the same time cause a severe skin disease as far Disease. Oh, udah selesai. As far as I, ini kalimat berikutnya. Same time causes, ada bunyi s-nya. Causes a severe skin disease. Disease artinya penyakit. Jadi penyakit kulit yang parah. Severe artinya parah. Nah, ini yang betul. Next, Zahra. As far as I, tadi tuh udah ada di handbooknya. Zahra, your turn. Where is Zahra? Okay. As far as I Pengetahuan saya. Yang mana? far as I am concerned. Yes, I am concerned. Bacanya concerned. I will not. I will not support disease. Yes, that's it. Berikutnya Ataya. I blank because. Bacanya because atau because, bukan because. Ya, Ataya, your turn. I am afraid I have to disagree because online gaming shouldn't be banned. No, that's not it. Ini bacanya ban. Ban. Bukannya itu tuh. Lagi ada yang lagi yang lebih tepat. I totally agree. No. Kamu jadi lebih setuju. Saya setuju karena online gaming shouldn't be banned. Game online jangan di-ban, jangan dilarang. Oh, Yeah. I think you're wrong. That's it. I think you're wrong. Very good. Itu dia. Alright. Bacanya because atau because, bukan because. Oke, lanjut lagi. Back to Arya. It is all right. It is Yang all mana? right if you don't agree with me, but I have every right to my opinion. Yes, very good. That's correct. It is all right. All right-nya bisa disambung penulisannya tapi L-nya satu atau terpisah dengan L2. Berikut lagi, Maureen. I totally agree with you because smoking should be banned in school. Yes. I totally agree with you. Yang berarti terakhir tinggal I am afraid I have to disagree with you. Bullying should be banned. Ini sebenarnya harus ada koma nih supaya jelas kalimatnya. Great. Kita cek dulu. Ketuker nih rupanya ya. I'm afraid I have to disagree with you. Sama-sama pakai with you tadi soalnya. That's alright. Nggak apa-apa. Nanti kalau mau main jangan lupa ditulis di leaderboard-nya ya. Biar masuk nama kalian. Nah ini masih, kita cek dulu. Oh masih ada. Masih banyak kesempatannya. Oke, kita lanjut lagi sekarang langsung ke latihan. Nah, share dulu latihan yang dialog ya.
Ini internetnya agak lemot nih, bukanya lama ya. Oke, dalam bentuk dialog, tadi yang belum latihan dialog, kita lanjut dulu. Tadi baru sampai Kanaya, berarti Tiara dengan Zahra. Ups, hang on. Nah, nanti Miss yang pindahin. Yang lain yang nggak latihan dialog, bisa mengerjakan latihannya di device kalian masing-masing. Okay, I just share with you the link to this exercise. Ya, sekarang yang latihan Tiara dengan Zahra. Nah, jadi nanti ada pasangannya yang ini dipikirin dulu nih segini banyaknya nih. Yang tepat yang mana nih? Jadi yang ini nih untuk dia dialog ini. Dialog pertama yang jadi Ellen itu Tiara, yang jadi Steph itu Zahra. Steph baca. I'm sorry, I got cut off. Tadi Miss bilang internetnya agak lemot nih ya. Nih, mudah-mudahan nggak ini lagi nih. Oke, tadi yang jadi Alan itu Tiara. Dikerjain. Yang jadi Zahra, yang jadi Zahra. Yang jadi Steph itu Zahra. PH bunyinya F. Ya, dari Tiara dulu. Nanti Miss yang pindahin. Hai Steph. Hi, Steph. Lemes amat suaranya. Ya, lagi. Hai Steph. What do you think of the new Terminator film? What do you think? Oke, betul. Good. Kata Zahra. Well, if you ask me, it wasn't good as the older ones. I didn't find the storyline available. Ini bisa, tapi bukan yang ini nih jawabannya. Yang antara ini atau ini. I suppose atau to my mind. My mind. Gimana nih kira-kira Zahra? Well, if you ask Bukan. me, If you ask me, pilihannya yang ini. Di dialog yang kedua untuk ini. Nah, pilihannya antara fair enough atau to I suppose atau to my mind. Mana yuk? To my mind kayaknya well, oke. to my mind, it wasn't as good as the older ones. I didn't find the storyline Believable. believable. Oke, kita simpen dulu. Berikutnya Tiara. Jawabannya? Fair enough, it was strange. It was strange. Good. Nanti kita cek jawabannya benar semua nggak ya? Berikutnya Taya dengan Arya. Ataya yang jadi Nancy, Arya yang jadi Ya, dari Ataya dulu. Wait, Miss. I'm having a little trouble reading this book, and my vision is getting worse and worse. Kata Arya? Apa ya? Ada dua nih. Yang ini pasti what do you say? Nah, yang itu. Oh iya.
What do you say? Wouldn't it help to see if you put your Ya. glasses on? Nah, yang ini apa dulu nih atasnya nih? Itu ya. What do you Mhm. say? If you ask Ini, me. yes, sekali lagi. If you ask me, I wouldn't. I wouldn't. Wouldn't it? Wouldn't it? Wouldn't it help to see if you put on your glasses on? You put your glasses on. Okay, good. Kata Ataya. Very funny. There is no answer. Itu yang nggak Ada ada. Miss. ini. Oh, Ada. itu bisa. Ah, Oke. very Wait, funny. yes. Very funny, but yes, I suppose you're right. I just don't like wearing them. Okay, I suppose you're right. Kayaknya kamu benar. I suppose artinya itu ya, kayaknya. I just don't like wearing them. Them ini merujuk ke glasses tadi. Okay, I'm having real trouble. Kata kerja have kalau diikuti trouble atau difficulty atau problem. Kata kerja berikutnya nih harus pakai ing. I have trouble reading this book. I have problem finding your address. I have difficulty understanding this lesson. Nah, pakai ing semua. Lanjut lagi. Sekarang Morin dengan Zihni. Morin yang jadi Murray. Zihni yang jadi Emily. Ya, dari Morin dulu. So, Emily, your party has voted against raising wages. Mhm. How do you feel about it? Oke. Kata Zihni. Well, I Respect respect their decision. but I'm not sure I agree with it. Oke. What do you mean? Mhm. Well, Mhm. I am apa nih? Apa nih? Well, Ini Miss yang kedua, yang ini concerned. I'm concerned. Terus? That people work very hard for their money, and I believe they deserve even more than they get at the moment. Aha. Kata? I couldn't agree more with you. Yes. Okay, good. Lanjut lagi. Sekarang Kanaya dengan Tiara. Kanaya, you be Max, and Tiara, you be Anna. Starting from Kanaya. They want to start using uniforms in my son's school. What a stupid thing. Well, I see your point. Sorry to interrupt you. But as for me, yes, it's actually a good idea. Social differences won't be so obvious then and dipotong sama Kanaya. Sorry to interrupt you, but what about the personality? Isn't it the essential things about bringing up children? I mean, letting them what they are and with what they like. Okay, nice. Nah, ada tambahan nih. Sorry to interrupt you. Jadi kalau kalian lagi berargumentasi terus mau memotong pembicaraan orang lain, harus say sorry dulu. Jangan langsung potong aja, nggak sopan tuh. Jadi ada tata keramanya ya, ada etiketnya kalau sedang berargumentasi. Sorry to interrupt atau sorry to interrupt you. I see your point. Maksudnya nih, ya saya ngerti sih maksudmu. Nah, I see your point. As for me, tapi menurut saya, they want to start using uniforms. Uniforms artinya seragam in my son's school. What a stupid thing. Nah, kalau di Amerika, sekolah ada yang pakai seragam, tapi sekolah swasta. Sekolah swasta tuh bahasa Inggrisnya private school.
Kalau sekolah negeri justru yang bajunya bebas, public schools, bahasa Inggris sekolah negeri. Kalau di Indonesia mau sekolah swasta, mau sekolah negeri pakai seragam ya. Tadi to avoid the social differences, social gap, untuk mencegah terjadi kesenjangan sosial tadi. Kemudian actually huruf T bunyinya bisa macam-macam. Bisa bunyinya T, bisa bunyinya D, bisa bunyinya CH seperti tadi. Actually, a good idea. Social differences won't be so obvious, B-nya silent, obvious, then N, sorry to interrupt you. But what about, nah disambung, what about the personality? Isn't it the essential T bunyinya SY, lain lagi tuh bunyinya. Essential thing, hal yang penting about bringing up children. Bring up children itu artinya membesarkan anak-anak. I mean letting them be who they are and wear what they like. Maksudnya membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri dan memakai apa yang mereka sukai. Nah, ini ada benarnya juga sih, tapi kan benar juga yang yang Anna betul pendapatnya, yang Max juga betul. Oke, kita cek dulu jawabannya. Well done, betul semuanya. You got a 10 out of 10. Very good. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau ke next exercise. Kita banyak nih latihannya. Nah, kalau yang ini kalian kerjain sendiri. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Linknya ada di chat Zoom. Go ahead, you may open it. Pilihan katanya ada di atas. Ask, bertanya atau menyuruh, depending on the context, tergantung kalimatnya ya. Face, concern, bacanya concern. Impression. C, doubt, the B is silent. Doubt itu ragu. Say, mind, pikiran. 10, convince. Convince itu meyakinkan. Regret is, to my, Miss kasih bantuan number 1. To my mind, tadi tuh ada tuh ya di handbook. Udah pasangannya. To my mind, our most misunderstood emotion. Jadi penggunaan ekspresi yang menunjukkan opini ini taruhnya di tengah-tengah. Bisa, boleh. Taruh di depan, boleh banget. To my mind, regret is our most misunderstood emotion. Penyesalan adalah emosi yang paling sering kita salah paham. That is pretty cool. If you, gampang banget. Ask me. Tadi udah dipakai juga ya dalam latihan sebelumnya. But as far as I'm, disambung bacanya. As far as I'm bacanya. I'm, kalau bacanya cepat jadi Ini udah satu kesatuan. Kalau ada gabungan yang ini, as far as pilihannya yang mana tuh? Tadi juga udah dipakai dalam latihan. Di handbook juga ada, di video juga ada. Who needs to be able to see dead people when you can see insects? Well, is that things haven't gotten any better. Concernnya, number 3, concern pakaiin ed ya. Karena bentuk kalimat pasif. Nanti kalian materinya lain lagi nih kalimat pasif. But as far as I'm concerned, concern selalu pakai akhiran ed di dalam ekspresi ini. Yang ini juga number 5, Miss kasih bantuan. Jawabannya convince, pakai akhiran D. I'm convinced.
that we're on the verge of a breakthrough in gene therapy. Saya yakin kita ini sudah hampir on the verge, itu di pinggiran. Verge itu pinggiran artinya. Pinggiran tebing, pinggiran gunung, verge of a breakthrough. Apa artinya ya kalau bahasa Indonesianya? In gene therapy. Terapi gene, gen bahasa Inggrisnya gene. African countries are extremely welcoming of refugees coming. And I would blank that in the Middle East and in Asia, we have seen a tendency for borders to be open. Borders itu artinya perbatasan. Refugees artinya pengungsi. And I would, personally, to think that avoiding medicines is better for me than taking them. If I think I'm ever going to build something but the way I say sometimes. Okay, when you finish, click the finish button. Peace. Oke, sudah finish? Good. Let's lihat dulu ya. Oke, Zahra. Oh, tadi Arya sama Zahra nih yang baru ngumpulin latihan pertama ya. Zahra, coba kita lihat. Nah, itu on the ketukar samanya number 4. Number 4 and number 8. Tukeran tuh. Number 10 ketukar sama number 6. Sudah? Atanya sudah? Oke. Mana Ataya nggak ada? Belum ada namanya Ataya? Oh, kepencet Miss. Wait a minute. Wait a minute. Kepencet. Oh, ini ketumpuk 2 nih ya jawabannya. Oke.
Nice work, Taya. Let me see where you made mistakes. Well, number 4 ketuker sama number 9. Not bad. Apalagi yang udah. Oke, asalnya salah di mana nih yang ini ya? Coba lihat. Ini ada 2 jawaban apa ya? Oke, kita lihat sih nih. Ketuker di Miss, mana nih? Yes, what is it? Kenapa? go to the toilet, please. Yeah, sure, go ahead. Thank you, Miss. No problem. S spellingnya nih, ketuker, kebalik. S-nya dulu baru K. Ini kayak kalau orang Amerika nih, orang kulit hitam, nah kebanyakan mereka ngomongnya gini nih, X. Padahal maksudnya S. Nggak tahu kenapa lidahnya begitu. But as far as I'm concerned, tadi dibilang concernnya pakai ed. Not responding. Sebentar ya. Having trouble. Oke, sudah. Miss, nama kelasnya apa, Miss? Kenapa? Keycode-nya? Kelasnya. Oh, kelasnya. Kelasnya yang pre-intermediate. Present, I'm convinced, pakai D, convince-nya. I would. Oke, ketuker nih. I would say dengan number 7. Number 7 isinya ke number 6. Personally, yang ini yang nggak kepake nih, ketinggalan. 10. Nah, kata kerja 10-nya perlu kepake. I tend to think. 10 itu artinya cenderung. I tend to think itu artinya saya cenderung berpikir, berpendapat. Kalau keycode-nya apa ya? BFM, SPL, AL, 5Y. All lower case. Huruf kecil semua. I'm concerned sama convince kurang akhiran DED sama D-nya. Concern tambahin ED, convince tambahin D. Cuma itu doang. Kurang sedikit. Udah Miss, tapi kayaknya ini deh, apa nggak tahu deh benar atau enggak. Coba, let me see. Oh, great job. Salahnya di mana nih? Jangan spellingnya doang nih. Convince kurang. Convince kurang N-nya nih. Oh iya. I'm convinced tuh, salah di spelling doang nih. Apa yang belum? Ayo kalau yang belum, jangan lupa ya. Dikerjain, nanti boleh nyusul kok. Yang belum puas dengan nilainya, boleh diulang lagi. Nah, kasih dulu. Nah, jadi tadi kalau as far as I'm, ini udah pasangannya dengan concern. Selalu pakai akhiran bentuk lampau. As far as I'm concerned. Ini tadi to my mind, udah pasangannya tuh ya. Jadi diingat-ingat namanya collocation nih. Kolokasi kalau bahasa Indonesianya. Jadi memang sudah pasangannya itu. Kalau dengan kata yang lain jadinya salah. Oops.
That is pretty cool if you ask me. Tadi jangan sampai ketukar spellingnya. As far as I'm concerned. Pakai akhiran ed. Well, my impression artinya pandangan. Dari pandangan saya, I'm convinced sama pakai akhiran D kalau ini. Convinced. Yang ini I would say, menurut pendapat saya sama nih artinya I would say dengan in my opinion. Personally, I tend to think. Saya cenderung berpikir bahwa menghindari penggunaan obat-obatan lebih baik buat saya daripada makan obatnya. Okay, on the face of it, there's no doubt, ini juga sama nih, udah pasangannya there's no doubt, udah nggak ada keraguan. Useful, but the way I see it. Nah, baru betul semua. Oke, itu dia jawabannya. Alright. Ini kita buka dulu handbooknya. Nah, next meeting, kita latihan speaking. Bener-bener nih, kalian menyampaikan pendapat kalian sendiri. Contohnya, in situation 1, udah dikasih nih situasinya. What is your opinion about soap operas? Soap opera ini artinya sinetron on TV. Contoh, possible response, contoh pendapatnya, I think, boleh diganti I believe, boleh dipakai in my opinion, atau mau pakai yang ini, I honestly think that. Nah, baru sampaikan pendapat kalian. Boleh macam-macam ya. Jadi kalau nanti kasih pendapat, kalimatnya, pemilihan katanya nggak usah yang susah-susah. Karena dalam percakapan sehari-hari pun, penutur asli bahasa Inggris pakai kata yang simple kok, yang everyday words namanya. Kalau kebanyakan nih orang India ya, orang Pakistan, kalau bahasa mereka bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, kebanyakan mereka sebenarnya pakai pemilihan kata yang kalau Miss bilang too sophisticated. Sophisticated itu kalau bahasa lainnya canggih, tapi di sini artinya bukan canggih, sophisticated terlalu tinggi. Nah, pemilihan katanya. Padahal penutur asli bahasa Inggris nggak kayak gitu, malah jadi aneh. Jadi nggak natural kedengarannya. Jadi kalau kalian bingung, pikirin dulu dalam bahasa Indonesia. Kita masih yang simple dulu ya, yang bisa ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi makanya pakainya simple sentences aja, kalimat sederhana supaya gampang ditranslate ke bahasa Inggris. Karena kalau simple sentence kan kalimatnya nggak terlalu panjang, jadi perubahan struktur bahasanya nggak terlalu berbeda dengan bahasa Indonesia. Pikirkan dalam bahasa Indonesia, kalimat yang simple-simple, baru ungkapkan dalam bahasa Inggris. Kita masih yang basic ya, cara berpikirnya masih translate dulu. Nanti lama-lama, kalian kan perbendaharaan kosakatanya udah banyak nih. Nah, boleh deh. Think in English whenever you're speaking in English. Karena perbendaharaan kata sudah banyak, jadi udah otomatis nggak perlu mikir lagi nih, keluar kayak kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Alright, so that's the end of today's lesson. Kita sampai sini dulu. Insya Allah next meeting masih dilanjut nih topiknya tentang expressing opinions. Kemudian nanti ada tambahan vocabulary challenge and grammar lesson. Before I end this class, does anybody have questions regarding this lesson? Ada yang mau bertanya dulu nggak nih? No questions nih kayaknya. Jangan lupa ya, dihafal. Wajib nih, ekspresi itu, ungkapan harus dihafal mau nggak mau. Supaya nanti kalau ngomong, otomatis keluar. Nggak perlu banyak-banyak, dari sekian banyak ungkapan tadi, pilih aja 3 atau 4 yang gampang-gampang diingat ya. Dan sering-sering dipakai, kuncinya itu. Practice makes perfect. Banyak berlatih, banyak bisanya. Okay, thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again on Saturday, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. See you next time. Barakallahu fikum. You're welcome.